Okay, so Assalamualaikum and hi semua. So, kita sambung chapter 5.2 liquid. Okay, so chapter 5.2 liquid. So, this is our learning outcome. You should be able to relate the properties of liquid to intermolecular forces, molecular arrangement, molecular motion in explaining the shape, volume, surface tension, viscosity, compressibility and diffusion. Okay, and then explain vaporization process, explain condensation process based on the kinetic molecular theory and intermolecular forces. Okay, and then after that, kena define vapor pressure and boiling point. Okay, dia ada kaitan dua benda ni. And then explain boiling process. Lepas tu illustrate the relationship between intermolecular forces and vapor pressure and temperature. Alright, so next one adalah kita tengok the first properties kita. Properties of liquid adalah volume and shape. Okay, so liquid, okay, properties of liquid. Liquid has a definite volume but not a definite shape. Okay, dia tak ada shape lah. Ini kita dah tahu daripada zaman sekolah lagi. Molekul tak ada shape. Dia depend on the shape of the container lah. Kalau bekas air kamu tu bulat, then bulat lah air, bentuk dia macam tu lah lebih kurang kan. Okay, and then volume dia tetap. Okay, so the particle are arranged closely but not rigidly. Okay, this one kita dah belajar zaman sekolah dulu. Okay, so kalau dia particle dia arrange very closely like this one yang saya draw ni, ini adalah solid. Okay, tapi kalau liquid dia tak adalah dekat sangat tapi dia tak adalah jauh sangat. Okay, so this is liquid. Okay, so arrange closely but not rigid lah. Okay, held together by a strong intermolecular forces but not strong enough to hold the particle firmly in place. Okay, so kiranya ada intermolecular forces between this liquid molecule but not strong enough macam solid lah. Okay, untuk jadi, kalau dia kuat betul-betul nanti dia akan jadi solid lah. So, this intermolecular forces in liquid is not strong enough. And then particle are able to move freely. So this particle can move freely. Alright, so kita tengok lagi. Next, volume and shape lagi. So ini drawing yang lebih kurang macam saya draw. Okay, so cuma ini, this is gas and liquid. So as you can see, the particles dalam gas is far apart compared to liquid. Okay, thus a liquid flow to fit the shape of its container and is confined to a certain volume. Okay, ni yang saya cakap tadi lah, liquid dia tak ada shape yang spesifik, so dia depend kepada container. Alright, so next one, compressibility. Compressibility maksudnya boleh press ke tak air tu, macam tu lah. In liquid, the particles are packed closely together, thus there is a very little empty space. Liquid are much more difficult to compress than gas. Okay, gas senang nak compress. Okay, contoh paling senang kamu boleh tengok semua benda yang aerosol lah, ubat apa yang spray nyamuk tu. Okay, bila kita goncang kita dengar bunyi macam air kan, but actually that is a compressed gas yang dikompreskan. Tapi untuk liquid, the particle quite close to each other, so susah nak compress lah. If we can compress, very tiny little bit je yang boleh compress. Okay, so compared to gas, liquid are much more difficult to compress. Okay, tengok properties yang seterusnya iaitu diffusion. Okay, so siapa yang belajar bio dia tahulah diffusion ni apa. So siapa yang tak belajar pun, okay, so kita belajar sekarang. Okay, diffusion is the movement of a substance from an area of high concentration to an area of low concentration. So kiranya diffusion ni adalah pergerakan molekul tu daripada satu kawasan yang high concentration and kepada kawasan yang kurang concentration. Okay, and then if we compare the diffusion rate of gas and liquid, diffusion rate of liquid is much lower than that of gas. Okay, so why? Kenapa gas has a higher diffusion rate? Kenapa liquid low diffusion rate? Okay, liquid sebab ada kaitan dengan partikel dia tu. Okay, due to molecule are closely packed compared to gases. Okay, ini yang drawing tadi lah kan. Okay, so kalau kita ada liquid, the particle is very close to each other. So this is liquid. Tapi kalau gas, the particle boleh duduk jauh-jauh. Okay, so
disebabkan dalam liquid the particle is very close to each other, dia susah nak bergerak lah, lower kinetic energy than gases. Then lagipun between liquid dengan gas, intermolecular forces between molecule dalam liquid ni lagi kuat lah berbanding gas. Okay, so bila attractive forces in liquid is stronger, what happen adalah bila this molecule nak bergerak, dia ditarik oleh kawan dia. Okay, dia nak gerak, dia ditarik lagi oleh kawan dia yang sebelah ni. Okay, so itu menyebabkan dia susah nak flow lah. Okay, so susah nak bergerak. So end up diffusion rate of liquid lebih rendah daripada gas. Gas intermolecular forces dia very weak. So dia nak gerak-gerak lah, tak ada siapa peduli dekat dia sangat. Okay, so that's why gas diffuse at higher rate than liquid. Okay, oh so ini ada tunjuk gambar rajah diffusion. Okay, ini untuk some of you yang masih tak boleh nak faham diffusion apa tu. Okay, so diffusion tadi contoh yang dalam real life kita macam ni lah. Contoh kamu ada satu apa ni orang panggil pewarna. Okay, pewarna apa-apalah, pewarna makanan ke apa ke. So bila kamu ada air and then kamu letak pewarna tu, slowly pewarna tu akan diffuse around, dan as you can see dia dah start jadi biru keliling-keliling dia. Okay, so the diffusion start from area yang high concentration which is tengah ni, pergi ke area yang kurang concentration tepi-tepi ni, and then dia pergi lagi besar lah yang kurang concentration tu. Okay, so kalau nak tengok dari segi dia punya particle dia, you can view it like this lah. So this one mula-mula lagi masa kita letak dye tu, okay, pewarna tu, and then area ni high concentration lah. Okay, and then dia diffusekan dengan water molecule tu, lepas tu end up dia dah memenuhi ruang. Okay, so kiranya diffuse from high concentration to low concentration. Okay, alright, and then ini ada lagi satu gambar aja untuk tolong kamu faham. Okay, so diffusion occur from high concentration kan saya cakap tadi, pergi ke low concentration. Okay, so ini down the concentration gradient lah. Okay, so the next properties of liquid adalah surface tension. Okay, surface tension is a phenomenon that arises due to the inward pull on the molecule surface. Okay, so surface tension ni wujud disebabkan oleh ada inward pull dalam molecule surface tu. Okay, so definition of surface tension adalah measure of inward forces that must be overcome to expand the surface area of a liquid. Okay, for your information, liquid sebenarnya, especially for water lah, okay, tapi benda lain pun boleh juga, liquid lah. Okay, so liquid bila dia berada di atas surface, cuba kamu tengok for this one. Okay, so liquid ni berada atas daun kan. Okay, so water ni sekarang bentuk dia jadi spherical. Okay, sebenarnya water ataupun any liquid bila dia berada di atas surface, dia jadi bulat ni disebabkan dia cuba untuk kecilkan saiz dia, cuba nak kekalkan bentuk liquid dia tu. Ada kaitan dengan intermolecular forces dia dekat dalam lah. Okay, so nak faham surface tension, jom kita tengok explanation ni. Okay, dia kata liquid molecule experience intermolecular attractive forces in all direction by their neighboring molecule. Okay, kiranya liquid molecule dia akan rasa intermolecular forces tu dari semua arah. Okay, and then however molecule dekat surface pull downward and sideways. Kiranya molecule yang dekat surface tertarik ke bawah dan ke tepi from the neighboring molecule, but not upward away from the surface. This causes the surface to stretch and tighten. Okay, so kita tengok gambar rajah ni, saya akan explain dekat sini. So let's say over here saya tambah lagi water molecule dekat bawah ni. Okay, so let's say I add one more water molecule, and then another water molecule kah. Okay, dah jadi bentuk teratur sangat pula. Okay, so dia kata tadi water molecule yang dekat ni lah,
yang dekat tengah ni, dia akan merasai attraction dari semua arah. Okay, so this water molecule attracted to this water, attracted to this, that. Okay, semualah. Okay, so water molecule yang tengah merasai attraction dari semua arah. Okay, tapi point yang kedua dia cakap, however, molecule dekat surface are pulled downward and sideways from the neighbouring molecule. Kiranya kalau molecule dekat surface ni, for example this one, dia attracted to downward, okay, ke bawah, dan dia attracted ke tepi. Okay, so bila ada attraction macam ni di dalam water molecule, dia tak ada upward attraction ke atas, tak ada. So disebabkan ni lah yang wujudnya surface tension. Okay, so bila ada attractive forces ni, so kamu boleh bayangkan lah surface ni jadi macam, dia macam kuat sikit lah. Okay, and then kalau contoh yang surface tension ni, yang macam tadi saya bagi gambar dekat kamu tu, kenapa air tadi, water molecule dekat surface dia jadi bulat tu kan. Okay, samalah konsep. Sebab water molecule yang dekat dalam ni, yang dekat atas dia tertarik ke ni lah, ke jiran dia kan. Okay, macam tu. And then yang ni tertarik semua arah. Okay, so bila dia tarikkan tu, dia tak ada tarikan ke atas, so dia tarik ke tepi atau ke bawah. That's why last kali shape dia jadi spherical. Okay, so itu adalah surface tension. Okay, another application of surface tension, baru saya teringat, macam kamu ada air and kamu letak paper clip tu very slow. Paper clip tu kamu letak dia dengan hati-hati, then the paper clip will float on the water. Even actually the paper clip is denser than water lah. Dia lebih dense. That means paper clip tu sepatutnya sink dalam water, tapi dia tak. Sebab apa? Sebab ada surface tension. Okay, and another application, saya tak tahulah kamu pernah tengok ke tak. Kalau dekat zaman saya dekat kampung, ada sungai. Dekat sungai ada macam labah-labah tu. Okay, and that labah-labah, water strider lah. Water strider tu, dia boleh berjalan atas air. Okay, kenapa dia boleh berjalan atas air? Sebab surface tension ni. Thanks to this surface tension lah. That's why labah-labah tu boleh bergerak di atas air. Okay. Alright, and then, ada lagi. Dia kata, the stronger the intermolecular attractive forces, the higher the surface tension. Ya, ini betul lah. Okay, so if the attractive forces that holding this molecule is strong, that mean dia tarikkan dia lagi kuat, so surface tension dia akan lagi kuat lah. Okay, tapi surface tension ni, kekuatan surface tension decreases with increase in temperature. Kalau temperature meningkat, surface tension akan makin lemah. Sebab, kita fikir baliklah, kalau temperature meningkat, that means kinetic energy of molecule to increase. That means the molecule move faster. Okay, so bila molecule move faster, intermolecular forces is weakened. That means intermolecular forces antara ni makin lemah lah. Sebab partikel ni asyik gerak, partikel ni bergerak, partikel ni bergerak. So, the attraction ni macam tak kukuh dah. Okay. So, bila attraction intermolecular forces tu makin lemah, so surface tension pun makin lemah. Okay. Okay, so kita tengok the next properties of liquid, iaitu viscosity. Viscosity in Malay adalah kelikatan. Okay, so the tendency of liquid to flow itu adalah viscosity. Okay, so kiranya kalau lagi tinggi viscosity, the higher the viscosity of a liquid, the slower it flows. Okay, so lagi tinggi viscosity, lagi susah liquid tu nak flow. Okay, so ataupun dalam bahasa Melayu dia, lagi likat liquid tu, lagi susah lah liquid tu nak flow. Okay, so contoh yang paling senang yang saya rasa kita selalu jumpa adalah honey versus water. Okay, so untuk honey ni madu kan. Okay, madu kita tahu kalau madu ada dalam botol, kita try to pour out the madu, honey tu akan flow slow je. Okay, but not water lah. Water ada dalam botol, kamu tuang, dia memang confirm tumpah habis semualah. Okay, so itu maksudnya honey ni ada high
viscosity, tinggi kelikatan dia. Okay. But for water, dia ada low viscosity. Okay. So, bila low viscosity, hasil dia menyebabkan easy to flow lah, lagi senang untuk flow. Tapi kalau high viscosity, lagi slow lah dia nak flow. Okay. Alright, so diagram ni kamu boleh tengok lah. So in this diagram, yang hujung ni kita boleh rule out kan dia paling tinggi viscosity lah sebab dia tak menitik pun. And this one, dia cuba hampir-hampir nak menitik. This one adalah setitik, this one okay, this one sangat laju lah. Okay, that's mean from ini ke sini. So maksudnya dia makin low viscosity. Okay, so viscosity dia makin rendah, so easy to flow. Okay, and then dekat sini dia kata viscosity decrease as temperature increase. Okay, so kenapa pula? Okay, so nak faham yang tu kita tengok yang belakang dulu. Okay, so viscosity depend on, okay, viscosity ni kenapa water easy to flow, kenapa honey tak easy to flow, dia ada reason di belakang dia. Okay, reason behind it adalah bigger size or higher molar mass, higher viscosity. Okay, so kalau kamu compare honey dengan water, kalau kamu Google the structure of honey is very big. Okay, so very big structure. Okay, chemical structure dia sangat besar. So bila very big structure, that means dia punya size dia besar lah, ataupun molar mass dia lagi tinggi. Okay, tapi untuk water kita tahulah the water molecule HOH ni je kan. Okay, so water molecule is very small. Okay, so that means dia ada low molar mass juga. Molar mass dia sikit je, 18 je kan. 16 tambah 2, 18 gram per mol. Okay, so lagi kecil molekul tu ataupun lagi rendah dia punya molar mass, that means lagi senang dia untuk flow. That means low viscosity lah. Tapi kalau the structure is very big, the molar mass is also big, that means dia susah nak flow, high viscosity. Okay, and another factors affecting viscosity adalah strength of intermolecular forces. Okay, that means intermolecular forces that hold the water dengan intermolecular forces that hold the honey together. So yang mana lagi kuat? Okay, kalau intermolecular forces tu lagi kuat, antara molekul tu lagi kuat, that means viscosity dia lagi tinggi. So dalam kes ni kita boleh rule out kan honey has stronger intermolecular forces lah compared to water. That's why susah je honey tu nak flow. Okay, and then dia kata kalau kat sini pula ada kaitan dengan temperature. Temperature increase, viscosity decrease. Okay, so kalau temperature tinggi, kita boleh faham lah maksudnya kinetic energy tinggi. So kinetic energy tinggi, attractive forces that hold the molecule tu boleh putus dengan cepat. That mean lagi senang lah untuk solution tu flow. Okay, so viscosity dia akan berkurang. Okay, so next yang kita nak belajar adalah vaporization process or specifically evaporation. Okay, untuk vaporization process ni, adalah satu proses yang kita ubah phase daripada liquid pergi gas. Okay, tapi vaporization dan evaporation bukan benda yang sama. So, kiranya vaporization terbahagi kepada dua lah, sama ada boiling or evaporation. So, sekarang kita nak belajar evaporation. Okay, so evaporation is a process in which liquid transform into gas. Okay, evaporate kan, selalu dengar perkataan tu. That means liquid bertukar jadi gas. Okay, so macam mana liquid ni bertukar jadi gas? Okay, so ini explanation dia lah. Molecule in a liquid move quite freely. Yep, betul. Okay, itu yang kita belajar daripada awal tadi. Sebabkan jarak dia jauh-jauh sikit, so dia boleh move freely. So, each molecule possess a different magnitude of kinetic energy. Ya, betul. Setiap molekul yang dalam water tu, okay, so example kalau saya draw water molecule dalam ni. Okay, so this water molecule punya kinetic energy different from this water molecule punya kinetic energy lah.
Okay, so some molecule have a relatively high kinetic energy. Ada setengah yang ada kinetic energy yang tinggi. So, what happen kalau dia ada kinetic energy tinggi? So, boleh bayangkan? Apa yang terjadi adalah antara molekul ni ada attraction kan? So, bila kinetic energy tinggi, so this molecule move macam vigorously. So, end up these attractive forces that hold the molecule together tu akan putus. Okay, so bila attractive forces tu putus, so dia akan keluar jadi vapor. Okay, so berlakulah vapor proses evaporation tadi. Okay. Alright, and then kita tengok dekat sini. Oh, ini sambungan lebih kurang macam tadi lah. Okay, so molecule in rapid motion and collide with one another. Okay, so kiranya kalau molecule, some molecule ada relatively high kinetic energy. So, end up molecule tu akan bergerak dengan laju dan mungkin akan berlanggar dengan satu sama lain. So, each collision involve transfer of energy within the molecule. So, collision tu akan menyebabkan ada energy yang ditransferkan antara molekul. And some molecule will have sufficient energy to overcome the attractive forces that bind them. Inilah yang saya explain tu. So, maksudnya bila ada collision and so on tu, maybe some of the molecule ada enough kinetic energy to break these intermolecular forces that hold them. So, dia boleh release keluar jadi vapor. So, the molecule will live as vapor. Okay. So, evaporation ni apa? Evaporation is a process where the molecule escape from liquid to gas state through the surface of a liquid at any temperature below the boiling point. Okay, so ini dua benda yang kamu kena faham. Evaporation dengan boiling point dua benda berbeza sebab evaporation ni berlaku sentiasa berlaku. Evaporation sentiasa berlaku dan tempat berlakunya evaporation tu, contoh kamu ada satu air dalam besen. Okay, and evaporation tu berlaku dekat mana? Evaporation tu berlaku dekat surface water dekat atas ni. Okay. And this evaporation can occur anytime at any temperature below the boiling point. So, tak perlu nak tunggu 100 degree Celsius. This evaporation dia memang sentiasa berlaku. Okay. So, kena fahamlah benda tu. Dia lain daripada boiling. Boiling tu berlaku apabila temperature dia 100 sahaja. Okay. So, kenapa dia reaction tu berlaku dekat surface sahaja? Sebab ialah at any temperature, that means the temperature tak adalah tinggi sangat, mungkin just depend on the sunlight kan. Okay, bergantung kepada cahaya matahari, daripada heat daripada matahari tu. So, heat daripada matahari tu akan dapat dekat area ni je lah. Okay, akan heat up this molecule yang dekat atas surface ni je. So, this molecule yang dekat surface ni je yang ada energy, kinetic energy cukup untuk overcome the attractive forces that bind them. Then, dia boleh live as vapor. Okay. So, evaporation, ini definition yang tadi. So, vaporization rate depends on, okay, so rate of vaporization, rate di mana liquid tukar jadi gas bergantung kepada surface area. The larger the surface area, the higher the chances for the molecule to escape the surface. Thus, when surface area increase, evaporation rate increase. Okay, so ini macam kamu pernah buat eksperimen ke zaman sekolah dulu? Kalau kamu ada dua bekas, yang satu bekas besar, satu bekas kecil. So, dalam bekas ni ada water. Dalam bekas ni pun ada water. And then, kamu letak di bawah cahaya matahari. Okay, and then, after beberapa jam, kamu datang check the level of water. The level of water dalam ni lah. Okay, dalam apa orang panggil ni? Dalam besen yang besar ni akan lebih rendah compared to level of water dalam bekas yang kecil. Sebab bila bekas ni besar, that means the surface area here, surface area ni besar. Okay, so this surface area small. Okay, so tadi saya dah explain evaporation tu berlaku di surface ni sahaja. So, kalau surface ni besar, that means sepanjang kawasan ni boleh berlaku evaporation. So, banyaklah molekul yang terlepas keluar jadi vapor. Okay, tapi kalau this one tak banyak pun yang boleh lepas jadi vapor. Okay, so that's why
the larger the surface area, the higher the chances for the molecule to escape from the surface. Okay, so evaporation rate dia akan lagi tinggi. Alright, so next one adalah ini, vaporization rate also depend on temperature, bergantung pada temperature juga. As temperature is increased, the total number of molecule with high kinetic energy increase. So more molecule have enough energy to escape from the surface of the liquid, thus the evaporation rate increase. Okay, so lagi tinggi temperature, lagi banyaklah molekul yang ada kinetic energy yang tinggi. So maksudnya lagi banyaklah molekul yang ada energi yang cukup untuk keluar dari surface of liquid. So dia akan jadi vapor dan dia evaporation rate tu akan lagi tinggi. Okay, and another factor adalah vaporization depend on intermolecular forces. The weaker the intermolecular forces, the higher the evaporation rate. Okay, so kalau attractive forces that hold the molecule together ni lemah, so senanglah nak putus attraction tu. Okay, so lagi senang putus, that means lagi cepat this liquid molekul yang dalam liquid ni tukar jadi gas ataupun vapor. Okay, and then habis dah evaporation. Okay, so next kita nak belajar condensation. Okay, evaporation terbalik daripada condensation lah. Condensation adalah satu proses dari vapor ataupun dari gas pergi liquid. Okay, condense. Alright, so some of the vapor molecule may lose their kinetic energy during the collision. Okay, so they do not have enough energy to remain as vapor molecule. They reach the surface of the liquid and trapped by the attractive forces. If they cannot overcome the attractive forces, these molecule return as liquid molecule. This process is known as condensation. Okay, so betul lah condensation ni dari gas pergi liquid. So kita tengok ada tak slide seterusnya untuk explain. Okay, tak ada gambar rajah. Okay, so I need to draw. Okay, so dia macam ni. So bayangkan lagi kita ada a bucket of water. Okay, and then kita ada vapor juga dekat atas ni. Okay, so ini adalah vapor. So ini adalah liquid. Okay, so molekul yang dekat vapor ni, okay, molekul yang vapor ni, dia gas lah kan. Okay, vapor is a gas, so dia boleh bergerak dengan laju dan mungkin masa dia bergerak tu dia terlanggar kawan dia. Contoh dia gerak ke sini, lepas tu dia terlanggar kawan dia and somehow dia terjatuh balik ke bawah ni. Okay, so dia terjatuh ke sini. Okay, so kat sini dia kata some of the vapor molecule may lose their kinetic energy during collision. Maksudnya this molecule collide with this molecule and then dia transfer dia punya energy to this molecule. So diri dia sendiri dah kurang energy, so dia jatuh ke bawah. Okay, so they do not have enough energy to remain as vapor molecule. So they reach the surface of the liquid and trapped by the attractive forces. So bila dia terjatuh ke bawah, dia terjatuh atas liquid. So bila dia terjatuh atas liquid, okay, okay, so bila dia terjatuh atas liquid tu, so dia akan tertarik dengan liquid tu lah. Sebab liquid tu pun ada attractive forces. So end up this molecule cannot overcome the attractive forces, so end up dia akan jadi balik liquid. Okay, so this process is known as condensation. Okay, so hopefully boleh bayangkan condensation bila molekul vapor tu dah hilang energy dan dia trap dekat surface of liquid and then dia jadi liquid balik sebab dia tak mampu nak lawan attractive forces tu. Okay, and then next one, vapor pressure. Okay, so molecule escape from the surface of a liquid are referred to as vapor molecule. Okay, ini tadi pun banyak kali kita cakap. Bila kita ada water ni, lepas tu water molecule ni escape from this liquid water pergi atas ni,
So dia dipanggil vapor molecule lah. Okay, so vapor lah. Okay, so kalau dalam keadaan open system ni tak ada dinding, tak ada apalah, vapor molecule tu akan evaporate off, will diffuse away. Okay, so kiranya vapor molecule dalam open system akan evaporate and then diffuse, habis hilang macam tu je lah. Okay, and then in a closed system, vapor molecule which leave the surface cannot escape from the system. Okay, so ini dalam closed system ni yang banyak akan kita discuss dalam eksperimen lah. Okay, so bila vapor molecule ni keluar, disebabkan dia punya surface tu adalah closed system, so maksudnya sini water, so water ni release jadi vapor, tapi disebabkan dia ini dalam closed system, so water vapor tu tak boleh keluar daripada sistem tu lah. Okay, so kita nak tengok perbincangan kita yang seterusnya ni banyak discuss on closed system lah. Okay, so they remain in the container and in contact with the surface of the liquid. So kiranya kalau vapor tu berada dalam closed system, okay, so vapor tu akan masih berada di dalam container ni, dalam bekas ni, dan dia akan in contact with surface of the molecule. Okay, so these vapor molecule are in constant random motion and continually strike with the wall of the container, other vapor molecule and surface of the liquid molecule. Okay, so sini saya draw lah. Okay, so tadi this molecule, liquid molecule ni keluar jadi vapor. Okay, so now ini dah jadi vapor yang biru ni. Okay, so sekarang this vapor molecule dia ada 3 jenis collision lah. Sama ada dia collide with kawan dia, okay, collide with another vapor molecule, ataupun collide with the wall of the container, ataupun collide with the surface of the liquid. Okay, so ada 3 jenis collision yang possible berlaku untuk vapor molecule dalam closed system. Okay, so every time the vapor molecule hit the wall of the container, pressure is exerted. Ini kita belajar awal-awal itulah. Okay, so every time liquid molecule ni hit the wall of the container, pressure exerted, pressure terhasil. Okay, so pressure exerted by the vapor molecule above the surface of the liquid is called vapor pressure. Okay, so pressure yang terhasil tu kita panggil vapor pressure. So saya ulang balik yang ni. So maksudnya bila vapor molecule ni hit the wall of the container, pressure akan terhasil. So pressure yang terhasil tu kita panggil vapor pressure. Okay, right. So apa kaitan vapor pressure pula? Kalau tengok tadi learning outcome, vapor pressure sebenarnya ada kaitan dengan boiling point. Okay, so next kita tengok boiling point. Boiling point adalah temperature at which the vapor pressure of a liquid is equal to the external atmospheric pressure. Okay, so boiling point adalah temperature di mana vapor pressure liquid tu sama dengan external atmospheric pressure, ataupun the temperature at which the liquid convert to vapor. Ini paling senang lah. Okay, so semua orang tahu boiling tu keadaan dia bila. Contoh kamu boil air dalam periuk, then you know lah bila liquid tu dah tukar jadi vapor, dah ada bubble, lepas tu tukar jadi vapor, so maksudnya dah boiling tu dia dah selamat, dah berlaku proses tu. Okay, tapi sebenarnya boiling ni adalah satu temperature di mana vapor pressure yang tadi yang kita belajar vapor pressure tu equal to the external atmospheric pressure. Okay, so ini sebab tu kalau kamu pergi naik atas Gunung Kinabalu, okay, and kamu dekat atas Gunung Kinabalu tu, lepas tu kamu boil water, okay, and your friend dekat bawah Gunung Kinabalu tu pun boil water juga. Okay, so kamu rasa suhu temperature at which the water boil untuk atas Gunung Kinabalu dengan temperature at which water boil dekat sea level yang biasa ni sama ke tak? Okay, so the answer is tak sama lah. Okay,
So, kalau kamu berada di atas Gunung Kinabalu, kamu punya atmospheric pressure lagi tinggi ke rendah? Okay, so lagi tinggi, your atmospheric pressure is lower. Okay, so atmospheric pressure lower, so dia kata sini temperature at which the vapor pressure equal to external atmospheric pressure. So, kalau external atmospheric pressure rendah, that means temperature yang diperlukan untuk boil water pun rendah lah. Kalau dekat bawah, dekat sea level, kita punya atmospheric pressure is 1 atm. Yang ini below than 1 atm. Okay, so kalau at 1 atm, kita nak boil water, perlukan suhu sebanyak 100 degree Celsius. Okay, so back to this one. The change from liquid state to gaseous state occur at the surface and inner part of the liquid. So, ini beza boiling dengan evaporation tadilah. Kalau evaporation tadi hanya berlaku dekat surface sahaja, tapi kalau untuk boiling, dia liquid to gaseous state tu berlaku dekat surface dan inner part of the liquid. Kira kawasan dalam-dalam liquid pun, molekul yang dekat dalam tu pun boleh tukar jadi gas. Okay, and then bubble are seen during boiling. Yes, okay. And then temperature remain constant during boiling process even though the heat is supplied. Okay, so once kita dah capai boiling point, temperature tu akan remain constant je 100 degree Celsius for water, dia tak naik dah. Okay, so boiling process occur at specific temperature and pressure. Okay, so next one, ini dah macam conclusion dah. Okay, so vaporization, the change of state of liquid into vapor occurring at surface of a liquid at any temperature and pressure. Okay, so kalau evaporation tu maksudnya dia berlaku change of state tu berlaku dekat surface sahaja dan pada suhu at any temperature and pressure. Okay, tapi kalau untuk boiling, the change of state of a liquid into vapor occurring on the inner surface of the liquid at certain temperature of which then the vapor pressure equalize the atmospheric pressure. So ini explanation yang saya cakap tadi lah. Okay, so maksudnya vapor pressure yang dalam kettle kamu tu apabila sama macam atmospheric pressure, so liquid kamu tu akan boil. Okay, and boiling process tu bukan berlaku dekat surface saja tapi berlaku dekat inner surface juga. Inner, okay, dekat bahagian dalam. That's mean molekul yang dekat dalam air yang dalam tu pun boleh tukar jadi gas. Okay, so inilah yang kita panggil boiling. Alright, I think sampai situ sahaja untuk liquid. Thank you.